Okay, good afternoon. So last class we discussed about the factors affecting the rate of enzyme catalyzed by the reaction, or factors affecting the rate of enzyme reaction. Which factors affect the enzymatic reaction? First one is the enzyme concentration, or concentration of the enzyme. If higher the enzyme concentration, the rate of reaction will be high, because the rate of excess amount of enzymes that can increase the rate of reaction. In case of substrate concentration, it is very difficult to understand. It is very tough. So that's why it is discussed. This point discussed in the last one. Next, number 3, the product concentration. If the product concentration, that means E plus S equal to ES equal to E plus P. If the product concentration is high, the automatically the rate of reaction will be slow down. That means inversely proportional. In case of temperature, last class we discussed about the, if the temperature rises, the rate of reaction will be high, and it is optimum in the 40 degree centigrade temperatures. And generally every 10 degree centigrade temperature, just doubling the rate of reaction. That is called Q10. What is Q10? Q10 is the increase the temperature of every 10 degree, the rate of reaction just double, but up to a certain limit. That means up to 40 degree centigrade. But when the temperature increases up after 40 degree, the rate of reaction will be slow down. And if the temperature rises just 10 degree, there is a slowdown, just half of the reaction. So this is the, if we plotted against the temperature versus time versus rate of reaction, just like a bell shaped curve. And in case of hydrogen concentration or the pH, this is the negative logarithm of hydrogen and concentration. Same type of plot will be again seen just like a temperature. If the temperature pH will be rises, the rate of reaction will be increases. Generally the 7 to 8 is the optimum pH, and at that pH the higher the rate of reaction. But certain exceptional, in case of pepsin, it is the rate of reaction is high in case of pH 2. In case of presence of some activator, sometimes some metal ion or some covalent or cofactor that activate the enzyme action, so faster the rate of reaction. Sometimes some inhibitors like light, heat or UV ray, that will inhibit the enzyme action also. And the presence of repressor molecule also, sometimes a repressor molecule which inhibit the rate of reaction, that is called repressor molecule or the repressors, repressor or depressor. And the covalent modification, if the covalent modification is occurred, there is a rate of reaction will be high. So next we go through the, what is the substrate concentration effect on the enzyme action. I think understand? No? You understand this matter? Only just discuss. Point number 2, it will be just discuss. But another point, any question regarding this? Hello? No, sir. Yes, sir. It's okay, no problem. No, sir. Okay. Next we go through the point number 2, the substrate concentration, because this is very important, because enzyme react with the directly on the substrate. Others factors which are increase or decrease, but it is additional factors. But directly reaction between the substrate and enzymes, you can see. This is the temperature curve. I think it will be almost discussed in the last class. Effect of temperature. This is the, in case of pepsin, the pH 2 is the maximum. In case of trypsin 7. In case of arginine, the 9.
So in case this is the exceptional case, otherwise the 7 to 8. So the substrate concentration, what effect on the enzyme action? Suppose the enzyme is same volume, suppose 100 ml of enzymes you take in the beakers, then you add 100 grams of substrate. What happened? Enzyme plus substrate react with E plus S equal to ES. E plus S equal to ES. That will be a, so when the enzyme concentration is high and the substrate will become, so the rate of reaction will be the high initially, but a certain or extent or certain time after that it will be the same rate of reaction and then decrease it. If they continuously supply the enzyme and substrate, the enzyme substrate concentration complex will be the same rate. If the enzyme is less, then the rate of reaction is fall down, or the substrate will be less, then the rate of reaction will be fall. But when the substrate and enzyme get come together, then automatically the rate of reaction is just like a parallel to the x-axis according to this model, and this will be very clear-cut demonstration by the Michaelis-Menten, and it is known as the Michaelis-Menten equation. This Michaelis-Menten equation or Michaelis-Menten to experimentally prove that what happened in case of substrate as well as the enzymes. E plus S equal to ES, and this is K1 association constant, and this is K minus 1 minus omit ho geche, just write down the K minus 1. This is dissociation constant, but this is very negligible. E S is converted to E plus S, but another dissociation constant is the K2. ES equal to E plus P, product will be formed. So S is the substrate, E is the enzyme, ES is the enzyme substrate complex, and P is the product. And K1, K minus 1 and K2, some books also written K3, they are the rate constant. Clear? Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Any doubt or you cannot understand, please stop me and immediately you ask me. Okay? Otherwise you cannot be understand. Okay. So these are the Michaelis-Menten equation. If it is offline exam, there is a great chance this type of equation will come in each and every years or a alternative years. So this equation is a V0 or V is the V0 equal to V max into concentration S divided by Km plus concentration S. Km plus concentration S, where V0 equal to initial velocity and V max is the maximum velocity of each enzymes. This V max is constant, but it is varies enzyme to enzymes. Km also, it is a constant between Km equal to K minus 1 by K2, that means dissociation constant divided by association constant. This is also constant. This Km and Vmax, it is a constant, but this is varies enzyme to enzyme. Am I clear? And S is the concentration of the substrate. এই যে Vmax and Km value, this is constant, কিন্তু প্রত্যেক এনজাইমের কিন্তু Vmax একই না বা Km একই না। Understand? Yes, sir. Okay. Next, the follow the assumption or দরকার নেই। Next, if you plot against the substrate versus substrate concentration versus reaction velocity, just like a plot, this type of plot will be happen. Initially, the faster the rate of reaction, then going on, and finally the rate of reaction just parallel to the x-axis in case of living system. Okay, because in case of living system, enzyme automatically come, enzyme automatically available, and then you can add the substrate. We are taking sometimes some foods or every alternate times or frequently in times. So in that case
in that case, so enzyme is present in the system cell or substrate will present, and finally the rate of reaction will be continue. So as per the kinetic study, initially the rate of reaction depend upon the concentration of the substrate, and that is called the first order kinetics. You can write down this: when the initial stage of reaction in case of enzyme substrate, it is first order. Then what is called first order? When the rate of reaction depend upon the concentration of the substrate, because initially you can increase the concentration of the substrate, the rate of reaction will be increases, but after a certain time will be reached, then you can add extra amount of substrate, but there is a no rate of because the enzyme concentration is fixed, কারণ তুমি এক্সট্রা সাবস্ট্রেট দিয়েছো বলে তো বডি থেকে আর এক্সট্রা এনজাইম বেরোবে না, তার ফলে কি হচ্ছে না রেট অফ রিঅ্যাকশনটা ফিক্সড হয়ে যাচ্ছে। তাহলে ইনিশিয়ালি দ্য রেট অফ রিঅ্যাকশন ইজ দ্য ফার্স্ট অর্ডার কাইনেটিক্স, and then when মানে this after this parallel to the x axis, this মানে ম্যাক্সিমাম রিচ করে যাওয়ার পরে যে রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে, in that condition the substrate concentration not effect on the enzymatic reaction or velocity of the reaction. This is called zero order reaction. There, so in case of enzyme substrate complex, there is two types of kinetics: initially first order kinetics, and then it is zero order kinetic. When the first order, it is depend upon the concentration of the substrate, and when the zero order, there is not depend upon the concentration of the substrate. Clear? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Oh, thank you. So initially the concentration of the substrate depend upon the concentration of the substrate, and finally not depend upon the concentration. So initially first order, then the zero order kinetics. Next, if you assume the V equal to V max, half V max, this V just you put this V equal to half V max. Okay, you think that the V equal to half V max, this is the maximum velocity V max, and this is the position half, then max velocity is the half of the maximum velocity. Okay, Yes, sir. Yes, Hello? sir. okay, just you can put V replaced by the half V max, then you can calculate them. Just put V replaced by half V max. Half V max means V max by 2, তাই তো? Yes, sir. হয়ে গেল V max by 2. Just this type of reaction will be occurred, V max by 2. So V max will be cut out, V max by V max, উপরেও V max আছে নিচেও V max, তা V max will be removed. Yes, sir. Yes, sir. Then what happened? Km plus concentration S equal to twice S. Km plus concentration S equal to কি হবে? 2 into S, twice S. Yes, sir. Then Km equal to twice S minus S, তার মানে S, দেখো Km plus concentration equal to 2 V max concentration of V max, তো V max equal to twice S, Km equal to concentration S. Clear? Yes, sir. So when it is possible, what type of conclusion draw? In case of half V max, the Km value, Km, মানে Michaelis maintain constant equal to concentration of the substance. So you can just measurement of the concentration of the substrate, then you get the Km value, or actually you know the Km value of or Vmax of all the enzymes. So you can, when the Km value you can know what the concentration of the substrate, you can calculate it very easily. মানে ক্যালকুলেট করারই দরকার নেই, because you know the Km value. কখন? when the velocity of the reaction half of the maximum velocity,
at that concentration equal to Km value or Km equal to concentration S. Very easily you can calculate it. Okay. Okay, this is the Michaelis-Menten constant, and in their concentration you can calculate very easily, but this is the point you can calculate easily. But suppose you can calculate this point. Okay, you can calculate. You can calculate, suppose this B point. What are the velocity of the reaction? In case of Vmax, there is a no problem because you know the Km value, so the concentration of the substrate you can get it, but velocity of reaction will be get. But suppose you can calculate the velocity of reaction in case of B. How to calculate? Because it is curved line. It is a curved line. It is straight line. The velocity will be velocity can be calculated very easily. But it is in case of curved line. How it will be calculated? কি করে ক্যালকুলেট করব আমরা? You can calculate the slope of the line, তাই তো? এখানে কি করে আমরা ভেলোসিটি বের করব? জাস্ট স্লোপ বের করব, মানে you can draw a tangent equal to height by base, তাই তো? হ্যালো, Yes, sir. হাইট বাই বেস, তার মানে ইচ এন্ড এভরি পয়েন্ট, প্রতিটা পয়েন্টে কিন্তু তোমাকে স্লোপ বের করতে গেলে প্রতিটা পয়েন্টে কিন্তু স্লোপ আলাদা হবে, বিকজ ইট ইজ কার্ভ লাইন। এটা যদি স্ট্রেট লাইন হতো তাহলে কিন্তু স্লোপ একই থাকতো। ইট ইজ এ কার্ভ লাইন, দ্যাটস ওয়াই দ্য স্লোপ অফ দ্য এভরি পয়েন্ট ইজ ডিফারেন্ট। সো you can calculate this point different, this point different, this point different. So how to calculate? Very easily it will be calculated by the another scientist, Linehofer. এটা বের করতে পারবে তো স্লোপটা কি করে বের করে? জাস্ট you can draw a triangle, just height by half base into height equal to, তাহলে স্লোপটা পেয়ে যাবে। Ultimately you get the calculate the tangent. But in case of Michaelis-Menten equation, you calculate the slope. It is very difficult na, but you can calculate the slope in each and every point in the separate way. But this problem can be overcome by the other scientist named Linehofer. Linehofer double reciprocal plot. He just reciprocal of this original equation. V equal to কি ছিল? Vmax into concentration S, তাই তো? ওকে, Vmax equal to concentration S. Just it will be reciprocal, মানে that means double reciprocal of the plot. Double reciprocal means V ছিল 1 by V, V এর 5 এর reciprocal কত? 1/5, sir. 1/5, very good. তাহলে V এর reciprocal কি হবে? 1/V, sir. 1/V, very good. Next, এবার তাহলে এইটা ছিল কি ছিল? পরের কম্পাউন্ডটা ছিল Vmax concentration S, V equal to, তাই তো? V equal to ছিল Vmax concentration S divided by Km plus concentration S. এবারে এটা যখন রেসিপ্রোকাল, মানে এদিকে রেসিপ্রোকাল করলে এদিকেও রেসিপ্রোকাল করতে পারে, রাইট? ইফ ইউ রেসিপ্রোকাল ইন দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড, ইউ ক্যান রেসিপ্রোকাল ইন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড অলসো। Yes, sir. ওকে, দেন 1 by, তার মানে 1 by Vmax concentration S divided by Km plus concentration S. Ultimately calculate করলে Km plus concentration S divided by Vmax concentration S. Clear? Yes, sir. Okay. Next, just you can calculate 1 by V equal to Km Vmax, মানে Km divided by Vmax concentration S, মানে 1 by S, just into 1 by S. ঠিক আছে এটা? Yes, sir. Okay. Next, concentration S divided by, মানে সেপারেটলি আমি লিখছি, the concentration S divided by Vmax concentration S. ঠিক আছে, মানে this Vmax concentration S divided by Km separately by Km বাস প্লাস concentration S. এখন কি হলো? SS will be removed. Yes, sir. Okay, ultimately
রিয়াকশনটা কি ইকুয়েশন কি দাঁড়ালো 1 by v equal to km v max 1 by s equal plus 1 by v max, তাই তো? Yes, sir. Yes, sir. km কনস্ট্যান্ট v max কনস্ট্যান্ট, তাহলে ভ্যারিয়েবল কি থাকলো এখানে 1 by S, sir. 1 by s, আর এখানে ভ্যারিয়েবল কি 1 by v। Yes, sir. আচ্ছা এখানে 1 কনস্ট্যান্ট v max এটাও কনস্ট্যান্ট, তাহলে কনস্ট্যান্ট বাই কনস্ট্যান্ট ইকুয়াল টু কি Constant. কনস্ট্যান্ট। তার মানে আলটিমেটলি এটা দেখতে কেমন লাগছে দেখো, সে মনে করো এইচএস এর কথা y ইকুয়াল টু mx প্লাস c, y ইকুয়াল টু mx প্লাস c, যেখানে y আর m হচ্ছে কনস্ট্যান্ট মানে স্লোপ, and হচ্ছে x টা হচ্ছে mx, x টা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল, and c হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। এটাও তাই তো? এই এই ইকুয়েশনটা দেখতে কেমন লাগছে? সেম টাইপ অফ ইকুয়েশন। Yes, sir. ওকে, এবং দিস ইজ এ দিস y ইকুয়াল টু mx প্লাস c ইকুয়াল টু ইন কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি, ছেলেরা বাদ দাও, মেয়েগুলো যেগুলো আছে বলো এটা কিসের ইকুয়েশন? এনি গার্লস? y ইকুয়াল টু mx প্লাস c, ইট ইজ এ ইকুয়েশন ফর Straight line, sir. মেয়ে ছেলেদের বলতে না বললাম না, ও স্যার ওটা শুনতে পাইনি নেটওয়ার্ক। শুনতে পাওনি? কারণ কি তার আগে ছিল কার্ভ লাইন। কার্ভ লাইনে প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছিল? ইন কেস অফ মাইকেলস মেন্টন ইকুয়েশন ইট ইজ এ কার্ভ লাইন, সো ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্য ট্যানজেন্ট অর স্লোপ ইন ইচ এন্ড এভরি পয়েন্ট ইজ ডিফারেন্ট। তাহলে প্রত্যেকটা পয়েন্টে তোমাকে আলাদা আলাদা করে ক্যালকুলেশন করতে হচ্ছিল, কিন্তু উনি কি করলেন কোনো এক্সপেরিমেন্ট না করেই জাস্ট ম্যাথমেটিক্যাল একটা রিপ্রেজেন্টেশনটাকে চেঞ্জ করে ফেললো। কিছু তো ভুল করেননি উনি। লিনিয়ার ভার্জিনিন ডবল রেসিপ্রোকাল প্লট বলা হয়। ডবল রেসিপ্রোকাল করার জন্য কি হলো, ইট উইল বি চেঞ্জ ইনটু এ স্ট্রেট লাইন। দেখো দিস 1 by v ভার্সেস 1 by s, তার মানে ইট ইজ এ y ইকুয়াল টু mx প্লাস c, ইট ইজ এ লাইন, ইট ইজ এ ইকুয়েশন ফর মেয়ে। কোনো মেয়ে নেই এখানে, গার্লস নেই? এনি গার্লস? y ইকুয়াল টু mx প্লাস c, it is a equation for কি কেন হ্যালো হ্যালো Yes, sir. এনি গার্লস? sir. আর উল্টে লেফট করে যাচ্ছে। y equal to mx plus c, it is a equation for straight line. Straight line. স্ট্রেট লাইন। পুষ্পিতা রয় যা আলটিমেটলি অ্যান্সার দিয়েছে। তো জাস্ট ইকুয়েশন ফর স্ট্রেট লাইন। দেখো অ্যাডভান্টেজটা কি স্ট্রেট লাইন হলে, তাহলে 1 by v equal to 1 by s, it is a equation for straight line, so you can calculate very easily the rate of reaction of a particular enzyme and the substrate by using the Linear-Bark plot rather than the Michaelis-Menten equation. Am I right? Yes, sir. Okay. So which is better? Which equation is better? মানে easier. Both equation is you get the velocity of reaction, but which is much more easier? Linear-Bark or Michaelis-Menten? Which one? Linear-Bark plot is the much more easier. হচ্ছে না? Yes, sir. Okay. Another, in case of Michaelis-Menten constant, it is also another name is the Biggs-Helden constant also. You can write down Biggs-Helden constant. Just you can Biggs. The Biggs and Helden constant also. Karan because the multiple choice question will be come, so you can better just thoroughly reading about the chapters, not মানে বড় কোশ্চেন যখন আসবে না কোনো ব্যাপার না, বাট ইউ ক্যান, and it is also helpful for the GPAT examination also, because the biochemistry will be over in this semester, so you can thoroughly reading 4 to 5 times. I think you can remember everything. Okay, so these are the first order reaction, this is the zero order reaction, and this is called the Biggs and Helden constant in case of Michaelis-Menten. So you can know better. I
think it is helpful for the multiple choice question also. ঠিক আছে? So the slope will be km by vmax, it will be calculated, and this is very important in our practice. This is all this over. Next কত টাইম আছে আর? ওকে, so what are the pharmaceutical importance of the enzymes? Enzymes are virtually even involved in the all the physiological process and the the physiological process which makes them in the target of choice of the drug that cure and ameliorate the human disease also. Actually, our most of the disease related to enzymes, sometimes increase the level of enzymes, sometimes a decrease of the enzymes. So you can use or estimate the enzymes. It is the pre-diagnostic procedure by which you can diagnose the disease also by the estimation of enzymes, and then you can choose the drug. If it is increase the enzyme level, then you can diagnose or inhibit the enzyme action, or the decrease, then you can use the agonistic drug, increase the enzymes levels. Another, applied enzyme kinetics represents the principal tool by the scientists identify, characterize the therapeutic agent that are selectively inhibit the rate of specific enzymes catalyze the process. This is much more tough. This is the principal tool, the catalytic reaction of enzyme and the substrate, and what type of kinetic you can design, what type of drug and what the dose of drug, that can be calculated very easily by the rate of reaction. Enzyme kinetics thus play a critical role in the drug discovery also. This enzymatic reaction, this Michaelis-Menten equation or Lilienfeld-Bach-Plot reaction, this is a very helpful tool for the drug discovery also. So you can remember it, you can understand it. I think you can just remember, understand it, you can apply it for the drug discovery, and as a well elaborated model for the drug action also. Understand? Yes, sir. Okay, the factors affecting the enzyme action, just you can see the pH versus rate of reaction. This is the maximum velocity. Any question please ask me. Temperature versus, okay, দেখো এটা কোশ্চেন থাকে যে why you increase the temperature, Sir. how to reduce the rate of reaction, মানে টেম্পারেচার বাড়ালে এই যে রেট অফ রিঅ্যাকশনটা কমে যাচ্ছে কেন? বিকজ denaturation of the enzyme, because all enzymes are protein in nature. When the temperature rises above 50 degrees centigrade, the denaturation will be occurred, and the denatured enzymes having no activity for enzymatic action, that's why that decrease the rate of reaction. সেই জন্য দেখো আমাদের বডি টেম্পারেচার যদি আরো বাড়তে থাকে, বাড়তে 100 150 ডিগ্রি, তখন দেখবে অটোমেটিক্যালি ডেথ হয়ে যাবে, কারণ অল এনজাইম উইল বি ডিনেচার। সেই জন্য তো টেম্পারেচার, বডি টেম্পারেচার 37 ডিগ্রি নর্মাল, কারণ এটাই অপটিমাম টেম্পারেচার। 40 পর্যন্ত চলবে, দেখো 40 মানে আমাদের যদি ফারেনহাইটে কনভার্ট করো তাহলে মোটামুটি কত 104 পর্যন্ত দেখবে টেম্পারেচার পর্যন্ত টলারেট করতে পারে। 104 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, 104 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, 106-7 যদি হয় ডেথ হয়ে যাবে, কারণ টেম্পারেচার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এনজাইমেটিক প্রসেসটা বন্ধ হয়ে যাবে। 104, সেই জন্য আমরা কি করি 104 101 পর থেকেই প্যারাসিটামল খেতে শুরু করি, অথবা জলপট্টি বা নানা রকম ভাবে টেম্পারেচারটাকে সাবসাইড করার চেষ্টা করা হয়। যদি না হয় তাহলে কিন্তু ডেথ হয়ে যাবে ডিউ টু এক্সেসিভ টেম্পারেচার, দ্য ডিনেচারেশন অফ এনজাইমস। or the correlation between the কি বলে সেন্টিগ্রেড এন্ড দ্য ফারেনহাইট, কি বলতে পারে? এনি গার্লস? বলছে ছেলেদেরকে জিজ্ঞাসা করছে না, সবসময় মেয়েদের জিজ্ঞাসা করছে। পুষ্পিতা, Yes, sir. বলো, what is the correlation or what is the relationship between the Celsius and Fahrenheit? Celsius and Fahrenheit. Please do not leave the class. 39 পর্যন্ত না কত ছিল একটা, 42 39
বলো, what is the relation, correlation between the Fahrenheit and Celsius? Very common relation. I think it will be studied in your class 9, 8 or English medium হলে তো তারও আগে হয়তো শিখে নিয়েছে। ঋতব্রত, স্যার ওই তো c equals to f minus 32/9 মানে ফর্মুলাটা এটা আর কি C equal to f minus 32/9 C equal to না C by 5 equal to C by 5 is equal to C by 5 equal to F minus 32/9. You can calculate centigrade to Fahrenheit or Fahrenheit to centigrade. যেমন কি এমনি নরমাল টেম্পারেচার হচ্ছে 37 সেন্টিগ্রেডে, সেটা বডি টেম্পারেচার, নরমাল বডি টেম্পারেচার কত ফারেনহাইট। আমরা তো বডি টেম্পারেচার সেন্টিগ্রেডে কেউ মেজার করি না, তাই তো? 98.4 হুম 98.4 98.4 না 97.4? অ্যাকচুয়ালি 98.4 যদি হয় দেখবে তুমি কিন্তু জ্বর ভাব করবে এবং জ্বর আসবে। ওটা অ্যাকচুয়ালি টেম্পারেচার ডিপেন্ড করে রুট অফ কোন রুটের দিয়ে মেজার করছো, ওরাল, রেকটাল না এক্সিলাতে দিয়ে দেখছো, ঠিক আছে? ওটা যেটা টেম্পারেচার বলছো দ্যাট ইজ দা আন্ডার টাং। ওকে, আন্ডার টাং দিস টেম্পারেচার ইজ নর্মাল, বাট এক্সিলা 97 is the maximum মানে নর্মাল টেম্পারেচার। If you 98.4 in case of axilla, you feel the temperature, you feel the fever, or you feel malaise. This type of symptom will be occurs due to increase the temperature, and up to 106 can be tolerated. Now some people cannot tolerate it. 104 degree Fahrenheit it will be tolerate, but 105 and 102 above, this is not tolerated by the some. Most of the people can be died due to the excessive temperature. And what will be happen in that excessive temperature? Due to this excessive temperature, the enzyme will be denature. All enzymes are denatures. Okay, and they all the metabolic process will be hampered. Then the energy will be not come in the brain and the heart, retina, and other things. So ultimately the brain will be collapsed. Brain will be no energy will be supplied from the brain, and brain death may be occurs due to high temperature. Then cardiac arrest, and finally death may be occurs. So this is the condition that due to the temperature. Next, enzyme inhibition. Oh, time says naki enzyme inhibition. Just we can start the enzyme inhibition because very short period of time. Substrate concentration, these are the same, or you can discuss the enzyme inhibition, new topic and very interesting topic for the enzyme inhibition, and it is helpful for the drug development as well as treatment of the disease also, disease or disorder also. Okay, what is enzyme inhibition? It is prevention of the enzyme process as a result of interaction of the inhibitors with the enzymes. What is inhibitor? Actually the process, any substance can retardation of the enzyme action or inhibit the enzyme action. This is called the enzyme inhibition. Suppose one enzyme maltase, they can hydrolyze the maltose to glucose, or suppose one enzyme pepsin, trypsin, erepsin, they can hydrolyze or digest the your protein like foods, amylase which is carbohydrate, lipase which digests the lipids. But if the enzyme inhibited or the enzyme action is not proper, what happen? There is a problem of indigestion. There is a problem of indigestion. Actually enzyme level is low, but substrate level is high, enzyme level is low. In that concentration there is a chance of indigestion. সেই জন্য তো আমরা হাই রিচ যে কোনো খাওয়ার বাড়িতে কিংবা কোনো বিয়ে বাড়ি অনুষ্ঠানে গেলে কেন মানুষের হাইপার অ্যাসিডিটি হয় আর কেন ইনডাইজেশন হয়? ডিউ টু ল্যাক অফ এনজাইমস। কারণ তুমি প্রতিদিন যে ধরনের খাবার খাও, ওই জন্য লাইফস্টাইল যে ধরনের খাবার খাও, এনজাইম সিস্টেমটাও সেইভাবে হয়। কিন্তু যদি কোনোদিন হঠাৎ করে এক্সেস করে হাই রিচ ফুড খেয়ে নিলে তাহলে তার জন্য এক্সেস এনজাইম লাগবে, কিন্তু বডিতে তো তৈরি নেই সেভাবে সেট আপটা নেই তোমার বডিতে। সেট আপ যেটা রয়েছে, তুমি যেমন সাধারণ মানুষ, আবার যদি খুব গরিব মানুষ যে খাবার খায় তাকে যদি হঠাৎ যদি ভালো মন্দ খাবার দিতে হয় তার অ্যাসিড হবেই হবে। আবার উল্টো দিকে কোনো লোক যদি মানে যদি হাই রিচ ফুড খাওয়া অভ্যাস থাকে তাকে যদি লাইট ডায়েট দেওয়া হয় তার ক্ষেত্রেও অ্যাসিডিটি ইনডাইজেশন প্রবলেম হবে।
and সেক্ষেত্রে enzyme level high comparatively less substrate concentration. So in case of disease or in case of any disorder, generally the enzyme level will be high or maybe decrease. So in case of high, the drug must be inhibit the enzyme action to normalize the enzyme condition and to normalize the physiological action, and this process is called the enzyme inhibition. And any substance that can diminish the velocity of enzyme catalyzed reaction is called the enzyme inhibition. Here this is the inhibitor and this is the substrate and this is the enzymes. If the substrate bind with this, the enzyme action will be done. If the inhibitor bind with this, there is a no catalytic action will be done. You understand? Hello? Yes. Okay. Yes, sir. So this is the enzyme inhibition, very important topics, because this is not only for the topics, for therapeutic purpose also. The enzyme inhibition is a very important topic. Just today we introduce the what is enzyme inhibition. Type of enzyme inhibition. Number one, inhibition, reversible or irreversible. What is reversible? When the substrate bind with the enzymes, enzyme inhibition occurs. After the inhibitor will be removed, then enzyme action will be again start or restart. But in case of irreversible enzyme inhibition, when the inhibitor bind with the enzymes, that means EX complex will be formed. There is a never this complex is converted to enzyme to products. That is called irreversible enzyme inhibition. And generally, most of the case, the reversible enzyme action will be done in case of drug treatment or others case. But in case of irreversible drug enzyme inhibition, there is a problem, or there is a problem in case of, basically it will be done by the poisoning cases or by the some others, say for example some cyanide poisoning, some heavy metals poisoning, arsenic poisoning, or sometimes some gases also, nerve gases. In case of Germany, the Second World War, nerve gas used the diisofluoryl fluorophosphate, which is irreversibly bind with the acetylcholine esterase, and finally the neurotransmitter will be stopped, and all the people can be die. So this is called the irreversible enzyme inhibition. Irreversibly means there is a no chance when the inhibitor will be removed from this cell or the substrate, then the enzyme action will be appeared. That is called the reversible, and this is the contrast of irreversible. Reversible, it will be happen again and again, but in case of irreversible, when one time and one way direction, একবার যদি bind হয়, never it will be reopen this. এবং এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, এখন দেখা গিয়েছে in case of omeprazole, you know what is omeprazole? Omeprazole is which is used for the reduce the acidity. তো এই ওমিপ্রাজলের কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইরিভার্সিবল এনজাইম অ্যাকশন দেখা যায়, একবার বাইন্ড হলে অনেক দিন পর্যন্ত রিসেপ্টরে বাইন্ড থেকে যায়, তারপরে ওপেন হয়। ওকে, কিন্তু রিভার্সিবল যে ভেরি কমন, এবং দ্য মোস্ট অফ দ্য ড্রাগ হুইচ আর ইউজড এজ এ reversible enzyme inhibition, and it will be classified into a 4 class. One is the competitive and the uncompetitive, this is the mixed, and this is the non-competitive. What is competitive? When the inhibitors competitive with the substrate, it is called the competitive enzyme inhibition. Uncompetitive, when the inhibitors, there is no competition of the inhibitor substrate, that is called the uncompetitive. And mixed, when the competitive inhibitor bind with the both competitive and uncompetitive, that means ES plus I equal to here EI, here uncompetitive মানে EI, and mixed means both competitive and non-competitive. আর যদি non-competitive, when the inhibitor bind with the enzymes not compete with the substrate, they bind with the other side. Last class I discussed about that means allosteric side or other side of the enzymes, that is called the non-competitive enzyme inhibition. And this is the most important area you can develop for the drugs now present scenario, that you can develop for this drug. This is the non-competitive enzyme inhibition by the or it is called the allosteric enzyme inhibition. Allos means other side of the enzyme, মানে কোন রকম সাবস্ট্রেটের সঙ্গে কোন রকম গন্ডগোল না করে, that is called the allosteric enzyme inhibition or non-competitive enzyme inhibition. So these are the 4 reversible enzyme inhibition. One is the competitive,
uncompetitive mixed and non-competitive enzyme inhibition. Now, competitive enzyme. Continue or stop this? Hello? Hello? Sir, Yes, sir. Continue the Sir. class? No, no. Sir, we have class. a class from 2 p.m. Okay, okay. So I discontinue. Stop this here. Okay? okay, sir. Stop here. Okay, sir. Sir, because Okay, sir. half an hour is required for tiffin or lunch break. Okay. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Okay, thank you. I Okay, think sir. all of you understand it. If any problem next day, দেখো তোমাদের সাথে আমার উইকে একটা ক্লাস হয়, ফলে ইন্টারাকশন করার জায়গা থাকে না, কারণ আমার টার্গেট হচ্ছে তোমাদেরকে বেশি পড়ানো। ফলে যদি কোনো রকম না বুঝতে পারো, প্লিজ আস্ক মি, একদম ফ্রিলি, ফ্র্যাঙ্কলি। তোমাদের যে জিজ্ঞাসা করবো সেটা করতে গেলে অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তার ফলে তোমাদের পড়ানোটা কমে যাবে। আমি চাইছি যতটা সম্ভব নলেজ তোমাদেরকে আমি শেয়ার করতে পারি, এবং তোমাদের যত ক্লাস হবে সবগুলো আই উইল বি আপলোডেড ইন ইউর ইউটিউব অর ইন দ্য গুগল ক্লাসরুম, যাতে যারা ক্লাস করে না